Thank you, Counsel. We resume proceedings. Thank you, Mr. Chairman. I call Mr. Usman Jame. May it please this Honorable Commission, M.A. Samba, calling and cross-examining witnesses on behalf of Mr. Amadou Samba. Sorry, Mr. Chairman, I believe Mr. Usman Jame is being recalled further to his cross-examination on behalf of Mr. Samba. He had written to the Commission or contacted the Commission to say that he needed to clarify something he said in public session. That's why he's being recalled, again at the instance of Mr. Samba. May I also highlight that I have mentioned to Junior Counsel the order in which I would like to call my witnesses, the witnesses to be cross-examined. Sorry, we didn't hear that. Oh, you didn't hear? No. Okay. I said I had indicated to Counsel, Junior Counsel, the order in which I would like the witnesses to be recalled. Unfortunately, Mr. Kohli is telling me now that yes, Ms. Samba did indicate to him the order in which he would want the witnesses called. However, the Registrar of Companies contacted the Secretariat this morning to say that his wife is ill and he would like us to reschedule him. The Registrar General, I understand, says he's bereaved. His wife's sister passed, so he's at the funeral. The Director of Lands wrote a letter to the Secretariat to indicate that he's appearing before PAC and PEC, National Assembly. So all these officials are not available, it seems. We have rescheduled the Registrar General for tomorrow morning. We are trying to reschedule the Director of Lands and the Registrar of Companies as soon as we are able to contact them after this morning's session. So the witnesses we have, Mr. Usman Jame, Mr. Ansumana Jame, for cross-examination. I am through with Mr. Usman Jame. I do not need him at this point. And before I could recall Mr. Ansumana Jame, I would, with the indulgence of the Commission, call in the Registrar of Companies, the Registrar General, the Director of Lands. Well, my reaction to this whole matter is this, that the Commission will endeavor as much as possible to have the witnesses for cross-examination in the order that is desired by Council. However, if
we call a set of witnesses. And you have any of them, then I'm afraid the order will have to be broken. Otherwise, I do not see how we are going to finish the proceedings, the public proceedings, within time. We already have a target. And after that target, I think it is well known, I announced it the last time, we will have to go into the writing of in fact, continue the writing of a report. So that is it. We'll have a group of persons you want to call. We will call them. But then, if one fails to come for a very good reason, well, you'll have to continue with another witness. I do not need Mr. Jame. We know that council has finished with Mr. Jame, but as I said, Mr. Jame wrote to the commission to say he wishes to clarify something he said in the public session, and that's why he sat down for today. I believe it's about dates, you said? Yes, it's about dates, I understand. So I would apply for Mr. Jame to be recalled to qualify in re-examination if that's if council does not wish to appear to be recalling him for cross-examination. I would apply to call him on the re-examination. Very well. Thank you. So we have to take dates. Yes, but then after him we will have to take Mr. Ansumana Jame, because I understand he's available. Can we have Mr. Ansumana Jame tomorrow when we have the other registrars coming? It's a short witness. Okay. We can have them together since they are not here. We would prefer, following what the chairman has said, we would prefer that Ansumana Jame is taken, merely because we also have a list of witnesses for tomorrow. And basically we've had to reschedule 3 of them, at least one of them tomorrow, another one the day after. So I think it would be prefer that Ansumana Jame be taken, since he's available. Very well, we'll have to have Ansumana, since he's here. Yes. So, And I do not have any strong reason, and no strong reason has been provided why he shouldn't be called today. very well. Because when we said we were going to accede to a certain extent to your preference, that didn't mean that council is entitled to determine the order of witnesses. But under the circumstances, we are quite prepared to compromise, just as I indicated. Not at all. We are entirely in your hands, Yes. as the commission pleases. All right, we'll call. Well, Ansumana has already been called. He's there, so. That's Mr. Usman Jame. I'll call him for re-examination. Sorry, that was fine. For re-examination. Counsel, we are not clear here. Whom do you want right now? Mr. Usman Jame, the witness before you now, Very wishes well. to clarify something he said, and I'm recalling him for re-examination so he can clarify according to his request. Very well. Okay, swear. He's I already think he's been sworn. sworn before. Yes. Yeah, remind him of his oath.
take your seats. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Jame, you wrote to the Secretariat requesting to clarify dates that you had given when you were cross-examined. Yes. You are being availed the opportunity now on the re-examination. What do you want to clarify? Yeah, thank you very much, Councillor. I want to clarify that during my last appearance here, I inadvertently made reference to the point of my entry into the civil service after my graduation. I mean, I graduated after my first degree, bachelor's degree. That was in 1980, middle of 1980, and towards the latter part of the same year, I got engaged in the service of the Gambia government. So the statement I made here is that I started working here since 2000 it was a slip of the tongue. So I just wanted the records to be rectified to say that, actually, in my first appearance, I gave a rundown of all the positions I had. Some of them were in the 1990s. So I couldn't have started the service in the civil service in the year 2000. So that was the error I wanted to be captured in the records and rectified. That is, instead of 2000, which I inadvertently said here last time, it should be 1980. Okay. To be precise, that was September 1980 when I first joined the civil service after my graduation of university. I mean the first degree. Of course, subsequently I went to do other higher degrees also. So what you want to clarify is that instead of 2000, you started work in the civil service in 1980. In September 1980. September 1980. All right. That's all for the witness. That was a slip of the tongue, actually. That's all for the witness, Mr. Chairman. Thank you. You may go. Thank you. I call Mr. Ansumana Jame at the instance of Mr. Amadou Samba for cross-examination. May it please this Honorable Chairman, I would not need to recall Mr. Jame at this point. Need. He said he does not need to call.
Yes, we have heard you. You say you do not want to call Ansumana Jame at this point in time. Is that what you said? Yes, Mr. Chairman. And can you give a reason why? Because I had earlier on indicated that I would prefer to call the registrars before Mr. Jame, and I would indulge on the chair to give me that opportunity to call the registrars who were supposed to be here today in any event, but failed to turn up. And that is the reason. I see. Is it because you wanted to make reference to certain documents at the registry? Certainly, and those witnesses need to elaborate on those issues before I can put it to the present witness that my learned friend recalling. All right. We'll give you a chance on that today. But as I said before, you must realize that we have very limited time. And you may have to assist in reminding any necessary witness to come. Because, I mean, if they do not come, the only way we can do it is by issuing warrants for them to come. And when that happens, I'm afraid we cannot go by your order, because we are not bound to go by your order. We are simply assisting in the interest of fairness. You've given a valid reason, and because of that, because of the fact that you may wish to refer to documents, we will indulge you for this time. Much appreciated. All right. Now, Counsel, what do you say now on the next step Mr. Chairman, since we as far as witnesses are concerned? we will, we have already rescheduled Registrar General for tomorrow. We'll endeavor to reschedule the Registrar of Companies as well tomorrow at 11, I think, 11 a.m. Okay. And thereafter, Mr. Ansumana Jame. How about the Director of Lands? Is one of them. Yes. Well, we've not been able to contact him today, so he's before National Assembly. I'm not sure we can get him to come So tomorrow. it's for the examination of these two. Okay. Then But he we said certainly that- will endeavor to reschedule the Registrar of Companies and the Registrar General and let my learned friend know for 11 o'clock tomorrow. Yeah. Very well. We've just got this letter, and it appears the Director of Lands, Keba Sise, is indicating that he will be able to attend tomorrow. But he can attend tomorrow? Yes, according Oh, to very this very letter I've just got. Very well. Then we can adjourn all of them for tomorrow and see how matters proceed. Together with Mr. Ansumana Jame, tomorrow at 11. Wednesday. That's convenient. We'll just try to. We do have witnesses tomorrow, but we'll see how matters proceed tomorrow by 11. We should hopefully, if Mr. Bachili has witnesses.
at least 2 of them will appear tomorrow, but thereafter then we can take these witnesses. Any indication as to time? 11. Thank you. All right, Mr. Jame, you may leave until tomorrow at 11 o'clock. All right? You rise now. All right. Counsel, do you have any other relevant witness? Yeah. We also have run into some challenges with the first witness representing Capital Gas, Antonio Pedro. He sent a message to say that he traveled and could not find a flight back. So we have to reschedule him. We just need to find out when that will be. But his son actually contacted Mr. Koli to say that he's stuck. He could not find a flight back. But we'll have to reschedule him for later in the week and see whether that is feasible, if not on Monday. But at 2:30 we have Mr. Ibu Jalo lined up. He has confirmed his availability at 2:30. He will be on Skype. And I think the system has been tested and we should be ready to go at 2:30. Very well then. That's the way it is. We'll rise and we'll be back at 2:30 to hear Ibu Jalo by Skype. Comium Extra Bonanza. Extra Bonanza. 20 major winners every 20th from February to July. Comium 2020. Recharge $100 credit or more to be one of the 20 lucky winners. Every month, 20 winners. 15 winners will get rice, sugar, and cooking oil. There will also be a winner for a refrigerator, win flat screen TV, win a generator, win a motorbike, or an iPhone 6. Comium Extra Bonanza. Draw starts 20th of every month. Live on GRTS and Paradise FM. Comium 2020. Terms and conditions apply. Comium. We are better together. Comium Extra Bonanza. Extra Bonanza. 20 major winners every 20th from February to July. Comium 2020. Recharge $100 credit. Moro Ibanya mbijando Doko benya bakandro ko ngalla janna kibaro moy kalka sola bagaso wafu e ka fondelle ko solar enterprise fo fendi nabe dendi solar la fannala la solar la bundala ndella ko do ko ke mole janka solar joran kendo natala dum min nata na ko fanandiya birin gambia jam fo gambia e bantala nga bagasol samba be ton ka do ku kendo be ke mo be ni nga do ko ke momo ndi en ka sanji kilin garantie dilale nyin kama ko la do ko lanno so waran ni tema baga sifalle bagaso min bijay fofe nabe dendi sola la bundala la sola la fannala a bagaso sifa be bijay lightning and pumping system ndella fanan ko ke mole min be dendi na ko ni dandan ni kordalla ka jiodi alla nin ka lampo fanan se ka diala wo pumping wolbe dendi gadi no nin ku kotal ni la ji ko ni la fanga bela lightning wala dimbani ku kotal danno mu sola enterprise tin ko la kali kama fem sola fofe be dendi sola la hajo la janne be loro wato tente bul bagasol tan adum fana be ku fula la leje bunda fula fana be mbulle fan ka bonan dami anin dula ba fula safonya America ni Europe na fan ka bana wolta dum doron no moto min ka fenken do na te sola la bagasol kana te nyam banko kanja abanta bagasol tan ngata Farm Fresh li marché bu nga xamné la ñun ñepp ko yor képp ku am téléphone am internet rek mun nga fa jëndé ak www
farmfresh.gm mun nga fa tànn jënd lépp li nga bëgg yaa xam nduga bi lu munti doon jën nen la légume la ganaar la lépp lu munti doon farm fresh buñ la musa jaay dara lu lax lépp luñ la jaay rek lu fresh la may doon te lii yëpp nag si biir réew mii lañ koy liggéeyee lii dara gënu koo neex mun ngaa jënd saa yu la neexee ak foo munti nekk ñu indil la ko ba sa buntu kër si njëg bu gën a yomb képp ko bëgg a jokkoo ak ñun 8906 592 wala 677 602. asalaamaaleykum wa rahmatullah dañu delluwaat di leen nuyu fii nii si Eye Africa TV di nuyu képp ku nga xam ne rek jamono ji yaa ngi toogaat bàyyi sa soxla rek toog di seetaan li nga xam ne mooy Keppaar Show ñu ngi laa nuyu di la dalal ak jàmm di la wax ne rek naka juma mubarak képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog foo mënti nekk di ñu seetaan rek ñu ngi laa wax ne juma mubarak di la ñaanal jàmm di la ñaanal ajuma bu neex a neex waaye duñ fàtte mukk ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd si kër yeeg lopitaan yi ñooñu tamit duñ leen fàtte benn yoon di leen ñaanal yàlla may leen wér ak kàttan bi mun a jóg doxiwaat li nga xam ne mooy seen soxla di nuyu kilifa diine kilifa aaday si biir réew mi ak li ko wër waaye mënti nekk rek ñu ngi laa nuyu di gërëm suñu ñaari waajur te di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ba si kanam a kanam di delluwaat rek di ziyaar ñi nga xam ne tamit ñooy suñu ajaratu yeeg alxaaji yi ñu ngi leen di ziyaar te di leen ñaanal lépp lu nga xam ne ñaan nañ ko foofu sa béréb bu tedd ba rek yal na ko yàlla nangu su ko defee rek dal di jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo nekk si technical side bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen liggéey rafet na macha allah di leen ñaanal seen taxawaay yàgga di ñaanal ki nga xam ne mooy borom kër gi fu mu bëgg a télé bi àgga yal na fa yàlla àggal télé bi si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu maa def rek nuyu ko muy suma caam yi nga xam ne saa su ne rek ni ma leen ko dee waxee dama am mbégte kontaante di feggoog moom saa su ne rek muy alhaji Caam di ko wax ne naka suba si te nga bàyyi bi dante wax naa la ko ba soona alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh master ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk ñu seetaan ak fu ñu mën nekk ci àdduna di leen wax jumaa mubarak di sant yàlla mu ñu may ñi mën a teewaat beneen yoon ci programme bi ci heure bi jàkkaarloog mbokk yi nar a waxtaan ak ñoom ci xew jamono yi am solo biddanti moom bàyyi naa ko yàgg nelawaguma ba léegi sax ku nelawee biddanti waa di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu ki nga xam ne nag mooy madame Dramé Hadi moom mi nga xam ne mu ngi si biir kër gi fii di ko wis happy birthday in advance moom mi nga xam ne lundi la màggal bési juddoom di ko ñaanal rek mu màggal ko si ay at yu bëree bëri ak képp ku nga xam ne rek yaa ngi màggal sa bési juddu ñu ngi laa wis happy birthday wala happy birthday in advance nga màggal ko si ay at yu bëree bëri waa suma càmmeñ tey nag moom waaw tey dañuy tey fuñ ko tinkoon
ci ajkat yi waaw si ajkat yi si ñi nga xam ne ñooy ajaratu yi ak alxaaji yi waaw da ci am solo bu baax a baax ndax waxoon nañ si lan mooy njëriñi aj ak ku war a aj yan qualities nga war a am war ngaa wér war ngaa am kàttan war nga ko mën tamit si loolu lañ tënkoon waxtaan bi waaye tey fuñ ko jubale mooy li nga xam ne nag mooy nganale yi li nga xam ne boole nañ ko si te mu ngi sonal askan wi ñu ngi ko def li nga xam ne mooy suñ aada wala boog ñu ngi ko def li nga xam ne mooy suñ cosaan te loolu bokkul si li nga xam ne nag mooy xaj tey foofu lañ ko tënka waaw dañuy sant yàlla bu baax di jaajëfal ajkat yi nga xam ne dëgg-dëgg nu aj métteeg nu bëri coono fexe nañ ba dem def seen farata yàlla na borom bi subhanahu wa taala dal di nangu farata yooyu amiin di si jaale ñëpp ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci dëkk bu sell boobu ci place bu sell boobu amuñ benn yaakaar ci ñoom lu meeg aljana mooy seen wàccuwaay ndaxte jaamu nañ yàlla ba fa des te olof dafay wax ne ileer bu demee ca tool wàcc na ba ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo dem ñëwaat waaye ñu fa des yàlla na borom bi subhanahu wa taala yeewu leen aljana bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam amiin comme niñ ko waxee woon wax nañ ku war a aj yan qualité la war a am ak kan moo war a aj ak leeral lu bëri ci aj alhamdulilah ba ñu yàlla may aj gi ñu dugg si jàmm génn ci jàmm ba nga xamante ne benn rëq-rëq amul ci ñu ngi sant yàlla ci loolu ci may gu réy googu may jullit ñi ñëpp alhamdulilah yaakaar nañ ne ñu aju woon ñu bëri dellu nañ seen réew ëpp si ñoom wala sax yaakaar nañ ñëpp ñib si nañ loolu nag sant yàlla gu rëy waaye ñib si gi nag moom dafa xaw doy waar ndax dañuy ñib si gu doy waar ndax dañuy dem màkka am fa ragal yàlla am fa xol bu sell am fa gëm yàlla gu dooleeku am bëgg-bëgg yi rëy yoo xam ne ndeysaan dugg na seen xol waaye dañuy ñëw rek ay caaxaan di ko génne ba mu far jax tak man gëm naa ne nit waru mën a jógee màkk ñëw sa xol di ñàkk dellu ci yàlla te ëpp na yéeme na xolu jaamu yàlla bi nga xam ne fexe na ba dellu ci yàlla dëgg-dëgg lépp lu ko war a génne yàlla war nañ ko sëri te xol yi dañu ne màkka root ba fees ci ragal yàlla root ba fees ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam root ba fees ci bëgg jàmbaari tëdd màkka ahlul badar sahaba yu mag yooyu Aboubacar Omar Ousmane dem seen place yi nga gis nit ñi ni ñu jooyee macha allah kirti goog ñëw koo ci kool si ñoom sama ngi jooy mais dañuy dem ba ñëw commencé ko galayaabe wallaahi loolu nag doy na waar ñi tertoo ajkat yi dafa doy waar ndaxte bu njëkk lañ gisoon yàggul dara ñu ngi koy mën a fàttaliku soo ñëwaan sam-sam bi ngay teg ku ñëw nga xel ko ñaanal ko yàlla mu dem loolu moo fi nekkoon boo ñëwee daal na sam-sam bi bëri wala ñu jor ko ndox sax maam loo indaale sam-sam mu jox la naanal set raayul ñaan ci yàlla bala ngay naan nga sukk mu ñaanal la nga dem ñun loolu lañ xamoon ci nga ne la màgg waaye nag commencé nañ ko ci rey ginaar ba ci bëy ba ci xar léegi nag yemutuñ ci loolu yëpp waaw léegi pass nañ loolu yëpp léegi ñu ngi ci nag ak gëlëm mu nekk lu doy waar bu aj gi dese ñetti fan suñu taxawee arafa mi yow ma taasa sul hijja ba pare ba aj kat dese lu meeg màkka ñetti fan moo leen dese aj gi la ñuy commencé waxante piis ñu war a sol bu ñu ñëwee la ñuy waxante kan moo leen war a ñëwal la ñuy soddi wax kan moo leen war a toggal la ñuy soddi commande lu ñu war a lekk fi mu jëmee di set ban banque moo leen war a wecc ay $10 yu bëri ay $5 yu bëri loolu dafa ñaaw loolu dafa wuuteeg jullit li ci gën a garaaw nag dafa am système bu ci gars yi commencé jël léegi ci suba gi géwalee ñëw bu ñëwee woy say maam woy say baay woy la yow te dafa fi dara ngoon gi nga da ngay woo jànkati alquran yi wala sikarkat yi ñu sikaral la dama ne ma ne da ngay féete asxaaba yemen ba asxaabu simal gis nga yàlla du ko ñuy nax yàlla mbiram mi du mbëri politique yàlla mbiram mi koo xam ne li nga war a def déwén ak déwén jéeg xam na ko bu yàgg moom yàlla moom ban kooku dëgg-dëgg sooy jëflanteeg moom na nga xam ne ki ngay jëflante xabirun ala kulli shay gis nga yàlla amut lu ko ëmb ci laay fu nit ki maanaam lim dafa gut